really deliver the game that Qu'est-ce que we c'est que ça want. là? And without Koch opened the doors for us on that sense. And being part of this new label is a great opportunity for us. And also to know other game developers and expand the game community. Le train rentre en gare, les gars. And to meet you as well. We really... play trailer, then Opal got a chance to sit down and talk. Merci Sunshine le Black, ouais, 10 mois mon pote. Anywhere, 7 mois, merci mon vieux. The balance is off. L'équilibre est terminé. Le jeu mobile commence maintenant. Our land, Nostria, Il est l'heure dances on the de knife's dépenser edge votre of pognon. fate. Car le pognon, mesdames et messieurs, c'est la vie. Claudius, my father, Regardez, je suis votre roi. and his absence Mais je has meurs set the realm car je in manque de motion. pognon. Something is coming. Quelque chose Now arrive. the burden of the crown falls on Maintenant, me. la couronne tombe. Comme Nostria d'habitude. was flourishing. Nostria avait énormément de There Twitch is Prime. unrest. Mais ces couronnes étaient pas assez claquées. Conspiracy, La conspiration des sabotage, Twitch Prime, le sabotage des Twitch Prime. Captivou, 9 mois de Twitch Prime. Espérieux, 10 mois. Merci mon pote. Klinka, merci. Twitch Prime. distorted terrors are advancing. Les terreurs arrivent Rumors car tell les of claquages a de Prime ne sont pas suffisants. putting our hope in something Les rumeurs that disent does not exist. que mettre leur espoir Seer foretells that our n'existe Savior pas. Les rumeurs disent is among us. que les gens Je souhaite habiter à claquent pas assez leur Prime me donner le héros. sur Among You Us. laid faith in my father. Do so to me. We must look towards the horizon Merci de tête pour les 1000 bits. Merci mon vieux. and preserve the light of our T'as écoute land. 35 mois. Merci mon vieux. For Nostria. King's Bounty, Xbox, PC, PS4. Hello there, guys. Thanks for joining me. Salut! And I am joined Salut! by Nikolai Barishnikov from 1C Entertainment, who is CEO and creator of King's Bounty 2. Bonsoir, So King's nous allons Bounty parler au is CEO de about King's the Twitch Prime et nous avons vraiment hâte, mesdames et messieurs, de parler à ce CEO. Bonjour, je suis Nikolai Barishnikov. J'aime beaucoup les Kalachnikov. Oups, c'était un petit jeu de mots. Je fais partie de 1C Entertainment, comme vous pouvez le voir sur cette banderole. Je suis moi-même intéressé énormément par faire de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce jeu vidéo. Quoi de mieux qu'un jeu vidéo qui s'appelle Kings avec des couronnes, parce que souvent la couronne disait souvent ce que... Mais vous m'avez interrompu, madame. Elle nous a interrompu là. Merci Garance pour les 15 mois, merci WG Antox 9 mois, JO Live 7 mois, merci les gars. J'adore, je suis un grand fan de faire beaucoup d'argent. Et j'espère vraiment que les gens vont vraiment adhérer à ce King's Bounty numéro 2 parce que j'aimerais vraiment avoir beaucoup d'argent. Mon compte bancaire aujourd'hui c'est quelque chose d'assez correct, mais j'aimerais vraiment en avoir plus. Vous savez, on présente le jeu à l'E3, c'est pas pour rien quoi. On essaye d'avoir un maximum de visibilité. C'est comme par exemple Locklear sur les streams le jeudi soir avec Squeezie. Je peux aussi vous donner un autre exemple comme Dwagby. Vous croyez que ces gens-là sont là que pour l'argent? Bien sûr que non, ils sont là aussi pour la gloire et la fame. C'est quelque chose d'assez complet. Le jeudi soir est quelque chose d'assez important.
même si ça représente une petite chose, même un petit jour de ce qu'on peut avoir. Bon, en ce moment, on travaille énormément sur le développement d'un jeu qui permet de tirer instantanément le pognon de nos clients, sans même que nos clients s'en aperçoivent. Avec King's Bounty, vous m'avez encore coupé. Will this King's Bounty 2 follow the other stories of the games, or will it be a standalone title? Non, le jeu ne sera pas du tout free-to-play, il sera extrêmement cher. Je pense que notre jeu, avec les graphismes de type mobile et ce gameplay absolument unique, je pense, mesdames et messieurs, qu'il sera très important de faire en sorte que ce jeu soit disponible sur toutes les consoles de jeux vidéo, même les Wiko Phones. Très important, on aimerait que les gens sur Wiko achètent nos jeux. Alex le Viking qui dit dans le chat que c'est relou par exemple. Oui, c'est vrai qu'on aimerait vraiment entendre, sachant que tu ne parles même pas anglais, t'aimerais vraiment entendre ce que ce personnage est en train de te raconter. Sauf que tu n'achèteras jamais ce jeu car c'est pas vraiment un jeu qui est pour nous quoi. C'est pas vraiment un jeu vidéo tout court. On se demande ce que c'est même King's Bounty. J'ai jamais entendu parler de ce jeu avant. Mais bon, j'essaye un peu de faire du pognon, tu comprends. Et bon, c'est un jeu qui a l'air sacrément bien noté là. Tu vois, ça a l'air d'être un jeu qui est sacrément tactique. Noté 0,5 sur 6. Qui vaut 2 €. C'est pas mal du tout en fait. On est sur un jeu vidéo de type qualitatif et c'est très intéressant ce que le CEO va nous dire car on est très intéressé par ce type de jeu vidéo, hein, comme vous pouvez le voir. On aimerait vraiment entendre sa traduction. On aimerait vraiment entendre ce qu'ils ont à nous dire à propos de ce jeu vidéo. Vraiment, j'ai vraiment hâte de mettre mes 60 € là-dedans, hein. J'aimerais vraiment. Bro, Pablo, 54 000. Tu te rends compte, il y en a 54 000 des Pablo comme toi. T'es que 54 millième. Moi, je suis numéro 1 de ma catégorie. Moi, je suis Locklear. Il n'y en a qu'un seul au monde. Et toi, t'es 54 millième. Ça te fait quoi, frérot? Mais bon, t'as envie d'entendre cette conférence. Moi aussi, j'ai envie d'entendre cette conférence. Mais j'ai pas envie de m'endormir sur cette conférence. J'ai pas envie de m'endormir parce que j'écoute des CEO faire des jeux qui sont absolument éclatés au sol. Hein? Oh merde, il est trop bien le jeu. Oh merde! Il a trop bien, attendez, j'écoute. Prototyping, working on the core gameplay and the looks and the art of the game. On essaye de travailler sur le core gameplay ainsi que les visuels. On est très concentré sur les visuels. Dans une epic adventure, on espère vraiment que vous allez acheter. Modern fantasy titles both in Hollywood and in games, and we thought that this is a good idea actually to upgrade King's Bounty to what we call like high fantasy or like realistic fantasy. So it's not a dark fantasy like Kingdom Come when they're like, you know, dirty peasants, everything is bad. No, it's more like pas du tout, high fantasy. On essaye vraiment de se concentrer sur les graphismes. Les graphismes sont très importants, ainsi que les skins aussi. He or she looks like a real bad person. On essaye vraiment de faire en sorte que cette personne ait l'air méchante. Plus, you know, game development evolves, and I don't think that it's a good idea to, you know, take a game of 2008 and just on make trouve pas que c'est une mauvaise idée de faire des super jeux comme ça. Le graphisme et le détail est très important pour nous. Oh merde! Expectation from somebody, un peu trop important pour nous, ça coming to the dépend. store or buying the game digitally or online. Okay, this is like a $49.59 game. T'es chiant à troller tout le temps, d'y mettre Yoda numéro 7. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu veux, je laisse le stream tourner, je me casse. Yeah, so we've mentioned that this game combines different kind of play like ways that you can play the game, basically, you know, from third-person RPG elements to this unique fighting system, this kind of chess-like fighting system. Merci Kind of, why did you choose, you know, with the evolution of game design and how people play games, why did you choose to stick to these hybrid game mechanics? Do you think that this is kind of what makes King's Bounty? 15 mois, merci Cyril Dessina, 9 mois, bébé VIP, merci on peut. Teaser 4 mois, Onyx State 12 mois, 1Z 3 mois, merci Evan pour les 4 mois, Nashikushan 11 mois, merci mon gars, merci les gars, merci les gars.
Dis pas ça, tu vas rater un hashtag ad. Non, en fait, ce que tu sais pas, c'est que moi je refuse les hashtags ad. Genre, en fait, là ce jeu-là, même s'il me propose des 1000 et des 100, je refuserai le hashtag ad. C'est ça que tu sais pas. En fait, ce que vous savez pas, c'est le nombre de hashtags ad que je refuse. Et en fait, vous voyez que les hashtags ad que j'accepte. Vous ne voyez pas les hashtags ad que je refuse. Vous voyez, et c'est ça votre problème, les gars. C'est que vous n'imaginez pas en fait le nombre de mails. Chaque jour, je reçois des mails. Chaque jour, je reçois des mails, les gars. Chaque jour, je supprime des mails. Chaque jour, je supprime des milliers d'euros de mes boîtes mail. Et pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de niquer mon stream avec des jeux de mort. C'est bon. Les gars, je vais pas vous lobotomiser la gueule avec des jeux que vous n'avez pas envie de voir et que j'ai pas envie de jouer. C'est aussi bête que ça en fait. Même pour de l'argent. Enfin, remonte 18 mois, mon pote. Merci, mon vieux. On a quand même 52 personnes qui vont jouer à King's Bounty. Ah, je pense que c'est parce que depuis les screenshots. C'est depuis les screenshots, je crois. C'est depuis les screenshots. Ok. Qui va jouer? Okay, coupe le sondage là. Coupe le sondage et relance le sondage maintenant s'il te plaît. Qui va jouer à King's Bounty maintenant? Qui? Relance le même sondage s'il te plaît. Moi je sais vendre des jeux. Hein? Qui va y jouer? Shadowfax 4 mois, RF China 15 mois, GR Samo 14 mois. Merci mon vieux. Les graphismes les gars, les graphismes avant tout. Les graphismes avant tout les gars. Les pas moi, vous en êtes sûr? Attendez. Vous en êtes sûr, vraiment sûr? Les pas moi? J'adore le placement de King's Bounty, j'adore. Ça te laisse travailler ton imagination. Ah non, moi j'y joue direct. Direct. Ah, direct. Direct. Ah là, il y a un petit peu plus de monde là, hein. Writing pieces of code merci. drawing this amazing sketch of a dragon is only half of the puzzle. So it's like yin yang. You need a lot of support from production people, testing, localization, manufacturing retail units, putting all this units into the retail shops in the world. Making mass market communications. So we decided to cooperate with Koch Media. That seemed to be the ideal partner. So we are on the market for many years. Il est archi bien noté, what the fuck. I would say very honestly, I was personally a bit scared if we do it just ourselves, that we might not have the human resources to deliver the information about the game itself. We'll work with all the platform holders as effectively as in a co-production and co-publishing with such esteemed partners, Koch Media and Bracer Group. So I'm quite happy. Yeah. Awesome. Well, that's it. Thank you so much for your time, Nikolai. And I cannot wait for people to get their hands on King's Bounty too. Oh, me too. Trust me, me too. After 2 years of development, that's be one of the most exciting days for me in 2021. We have 12 titles. We keep saying it. And honestly, I shouldn't have a favorite. It's like picking between a favorite child. However, this next title speaks to me on a gaming level unlike any other. Ok, elle est en train de nous le vendre. Third-person action-adventure shooter. Troisième personne, action, aventure, shooter. With its horrific, nightmarish creatures. Think Alice in Wonderland meets Alien, or as one US journalist put it, Tomb Standing. Huh? Guys, sit back, relax, grab a pillow, because you get a world exclusive look at Scars Above.
Quel mauvais choix de mots. Elle a dit, asseyez-vous, relaxez-vous, chopez un oreiller, prêt à rompiche. Ok, à tout de suite. On va rompiche. Telemetry check. Telemetry check. Here go. Coupe sèche. World première. How is this possible? World première. What planet is this? J'adore les animations en tout cas. How did I end up here? Comment est-ce que je suis là? Elle sait pas comment elle s'est retrouvée ici. De l'escape game? Log entry. The gate has an internal conduction system. The 3 points on the rim seem sensitive. A targeted blast of electricity should cause a reaction. C'est quoi cette pâle copie de Tomb Raider? The debris. It's from Hermes. It must have splintered off as it entered the atmosphere. Oh, Resident Evil? Oh! Mira. It's still intact. Tomb Raider 2042. Tu viens de ramasser l'arme et instantanément tu dois tirer. En vrai, pour le moment, il a pas l'air mauvais le jeu. How was that? Les animations ont l'air cheapos par contre, les gars. Log entry. The creature has multiple salivary glands in its thoracic region that seem to produce a highly venomous secretion. Je jouerai ce World Premiere. Spoiler! Elle est droite comme un poteau, ouais. Ça changera pas, les gars. Ça que vous comprenez pas en fait. Dans une alpha ou quoi que ça change pas. Covered with some kind of organic residue. Looks like Robinson managed to connect the MPU to the pillar. Même la voix, je trouve qu'elle est les cheapos. La voix, je la trouve cheapos. Et ils l'ont record avec un mauvais micro, je pense. This will help me get through that tissue webbing. And I'm taking the MPU. On dirait vraiment genre qu'elle parle dans un espace confiné, tu sais, genre pas naturel. Pourquoi elle parle à elle-même à haute Who were the voix? architects of this place? Did they build these towering C'est ça la mode monuments to dans les serve jeux vidéo purpose? aujourd'hui. Or as a testament to their Tu might? contrôles des mecs qui Were they looking for perdent la boule. answers Tu vois ce que je or veux dire? C'est ça la mode. solving a problem? Oh my god! This thing was huge. Resident Evil 2042. Et ça va être un mime, ça, les gars, pendant très longtemps. Pendant très longtemps, les gars, on va dire. Ah, ça, c'est la version 2042 MDA.
Ok, elle tire sur des monstres, ok. Elle fait des roulades pour esquiver, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. C'est une grande première. C'est une grande première. The pseudocerebrum seems to be generating an electrical charge. Venez vite, mesdames et messieurs, on est en live. Swipez, regardez. On s'amuse comme des petits fous. On regarde le 3. This gland is secreting the cryogenic fluid that's freezing the water. Cocktail of digestive acids is dissolving local plant life into homogeneous matter. The process seems to be aided by bioelectricity. Oh, du nouveau gameplay. Il faut geler le lac. Cinématique. Taisez-vous. De puer de la gueule. Il a l'air de puer de la gueule. That really was something, and last week Opal had a chance to talk to the developers, Mad Head Games, and ask them what their game was all about. Hello there guys, joining me now from Novi Sad in Serbia is Ivan Zorkich, game director at Mad Head Games, who's going to tell us all about his new project. So Ivan, what's Scars 12 all about? Adonion, 13 mois. Hey there. Adrius, 14 mois. Pas consécutif, mon historien préféré. Merci Tunic pour les 5 mois. Crystal, 3 mois. Ninus, 9 mois. Shadowfax, 4 mois. RF China, 15 mois. Jassamo, 14 mois. Merci mon vieux. For some reason that I don't want to go into now. J'aimerais garder certaines choses confidentielles ici. En disant que ce jeu va vraiment être la révolution numéro 1 française. J'aimerais vraiment que vous compreniez que Kate Ward, c'est la Tomb Raider que j'ai toujours rêvé de construire. Mais bon, Tomb Raider c'est un peu du vu et revu, du coup j'ai décidé So she is on the ship doing the scan, and she ends up on this stranded on this alien planet. So one moment she's with her team in the ship, and the other moment she's on this strange planet alone. So she explores. She finds out that her team is also stranded on the planet. She has to find them first. And it seems that some time has passed. She doesn't understand why. And also the planet is very hostile. So there's a bunch of dangerous creatures, monsters, and everything seems to want to kill her and the rest of her crew. So she needs to find out what's going on, solve this mystery. How did they end up here? What does this planet want from them? And the story unravels, so she actually learns about the place and learns about the mystery behind it. Notre cher ami Tomb Raider meurt dans un accident de voiture. On voulait vraiment pas qu'elle meure dans un accident de voiture. Mais bon, j'espère vraiment que cette 3 est formidable. Je sais plus trop quoi dire. Je suis un peu terrifié, j'avoue, j'ai le trac. Mais les créatures sont méchantes. Voilà. In the game has its roots in the real world, and how much is just plain crazy sci-fi? Well, it's mostly sci-fi, but the themes come from the real world. So they're inspired by the real world. I think the best stories come from the real world. À 22h, about un lien or fairy tales, and of course spaceships and space exploration. Like there's always this component. So on one level, Scars is about once the truth is revealed, will it help? Watch your step, Sherlock.
This quest might soil more than your shoes. Détroit? Détroit 2? You're not ready for this investigation. Sherlock Holmes, oh merde! Enfin, on va pouvoir faire un jeu. Oh, première! Oh! Minecraft mais HD. Minecraft AD. Oh! Fortnite 2. Fortnite 2. Pas de parlotte, ils enchaînent, ça c'est bien ça. Ça on aime. Incontrôlablement horrifique. Je peux vous le dire, certains d'entre vous vont adorer dépenser votre pognon. Horrifique, horrifique. En attendant, chat, je vais vous dire, l'autre il est encore en train de parler. Hein. Je surveille, au cas où s'il y a des jeux intéressants. L'autre il est encore en train d'expliquer à quel point il a copié Tomb Raider. Oh man, I gotta tell y'all what a block of awesome that was. I'm so excited for Doki Doki Literature Club Plus, especially as a man living in the middle of a pandemic. You know, I wouldn't mind having Monica in my reality these days, and I know I'm not alone. Actually, I am alone, which is why I want a video game character to come keep me company. But I am excited for that one. What about you, Brian? Yeah, sure, definitely. Well, that Sherlock Holmes game looks pretty cool, and also as a man and living in the post-pandemic, I'd sure love to have a platonic business relationship with Watson to solve crimes and such, and hold hands. But let's keep this train going by tossing it to the developers over at Gearbox for a breakdown of the Wonderlands trailer. This new game is set in the Borderlands universe and inspired by Tiny Tina's tabletop adventure. Let's take a look at Wonderlands. Oh! For initiative, sucker! Let's go! Let's go! Hey everybody, my name is Matt Cox and I'm the creative director of Tiny Tina's Wonderlands, and I'm thrilled to be able to go through this trailer with you today. Tiny Tina's Wonderlands is an entirely new adventure set in an unpredictable fantasy world that's full of whimsy and wonder and high-powered weapons. Packed with fresh gameplay ideas, irreverent humor, a crazy story-driven adventure, and repeatable endgame content that you can enjoy with friends in co-op up to 4 players. You cannot hide from fate. Let's go, baby! So on your quest to defeat our main villain, the Dragon Lord, you're gonna fight a variety of monsters, from shambling skeletons to, like this, sharks with legs. So designing for this chaotic brand of fantasy lets us run wild with our imagination. So you can expect some slightly warped takes on high fantasy.
The awesome Gabe Kunda voices the mysterious figure that you hear in this trailer. Now, he's not the protagonist. Players can actually create and customize their own multi-class heroes in Tiny Tina's Wonderlands. Players won't literally customize their weapons, but you will collect a wide variety of loot and a wide variety of rarities. So you have guns, spells, melee weapons, and of course you'll have your skills that you can use, and then you'll be able to find loot like armor and amulets and more. Spells are a big part of our combat loop, and while it's true we do not have grenades in this game, we actually like to think of our spells more as mini skills because of their power and their variety of behaviors. Our cast is incredible. We have the headstrong Captain Valentine, the rule-obsessed robot Fret, and of course our tyrant villain Dragon Lord, and Tiny Tina, and they're all brought to life by these great actors. And of course, enter a magical diamond binacorn leaping in to save the day here. This speaks to the wild and irreverent humor in Tiny Tina's Wonderlands. Now, all of this takes place in a game within a game as players experience a round of bunkers and badasses, a chaotic fantasy tabletop adventure where anything can happen. The very unpredictable Tiny Tina makes the rules, she changes the world on the fly, and guides players on their epic fantasy journey. Now, a lot of the tone and humor in this story springs from this chaos. This takes place shortly after Assault on Dragon Keep, but if you don't know what that means, that's okay. Le meilleur DLC de Borderlands 2 à absolument faire, les gars, c'est le Tiny Tina Dragon's Keep. Vraiment, même si vous n'aimez pas Borderlands 2, il faut le faire. Je vous promets, les gars. Il est absolument insane. En termes de direction, en termes de tout, les gars, c'est l'un de mes jeux solo préférés, les gars. Vraiment. Wonderlands, pour pas dire Borderlands, c'est bien joué, mec. C'est bien joué. I think it should go without saying that Wonderlands looks wonderful. There, I said it, and I don't care who hears me say something ça, je vais le faire. Hey, 2K, on signe. Je le fais. 2K, on signe, signez-moi. 2021 returns. 2K. So don't go anywhere. Signez-moi, je le fais direct. That's a je fais monter la hype, y'a pas de soucis. I mean, just mildly nicely. Hashtag God. But don't go anywhere. I have scissors. Oh non, il y a des scissors. And I'll make a beautiful, beautiful. On a eu le temps de voir un trailer et lui on craint en inventer. Don't go anywhere. We'll be right back. Il est encore en train IGN Summer of Gaming 2021 is presented by the Amazon original movie, The Tomorrow War, exclusively on Prime Video July 2nd, and powered by Duracell Pog, the official battery sponsor of Summer of Gaming 2021, and presented by USAA Insurance. And Army National Guard. Oui, tous les sponsors. Voilà, j'aimerais bien avoir autant de sponsors. Je suis jaloux. Greatest potential with Army National Guard. Ah merde, il est revenu, putain. Not only is IGN the world's biggest media brand for games and entertainment, but we also have a team of some of the world's biggest fans of your favorite franchises. From breaking news and exclusives, never-before-seen looks at movies and games, to reviews, Let's Plays, and live streams, IGN brings you all the coverage should give you a no pretty good flavor of what the game is all about. Whether you're on IGN.com, it's 1976, and the future has arrived. But here's the skinny. We at Cronus need you. Cronus was formed after a dome-like structure was discovered 5 years ago. Was it from our ancient past? Was it made by aliens? Does it run on perfectly harmless nuclear power? We need to know, and humanity is waiting for you to help unlock its secrets. Brand new episode. In a world with non-stop news about Marvel, DC, Star Wars, you need a show with accurate reporting, hard-hitting commentary, and me, Akeem Lawanson, host of IGN's news show, The Fix Entertainment.
Whether it's the latest superhero scoop, film fiasco, or anime announcement, I'll be here covering all the breaking movie, TV, and streaming news that matters most to you. Make sure to catch Are you ready to make IGN for your fix of entertainment news. Let's drop it. Welcome back to IGN Summer of Gaming Expo. I'm glad you stuck around and I didn't have to use these scissors. Time to get rid of them. Give me that, man. You don't need those. Give them to me. What are you doing with these? Anyway, let's check out some more trailers. Any guess on what we might see now, Akeem? Well, you know what, Brad? I'm going to go out on a limb here and say exclusive gameplay trailers with a dash, just a dash of DLC. I want to see some DLC. Wild guess. Well, let's DLC what we got. Ooh. Ok, je vous fais un setup double fête, les gars. It hurt me to say it. Okay? Quel boss? Physically hurt to say that joke. Physically. I need Dès qu'il y a un truc intéressant dans l'un, je bascule. Ok? Je serai votre host ce soir. Hashtag Ada. Donc là, il parle d'un DLC. Ouch, aïe. Aïouille, aïouille. Ok. Thoughts about a project like this for years and years before that, before those crystallized in something, something that really exists. So it takes 10 years of thinking behind. Jeux mobile? I know what you're thinking. Who is that gorgeous amphibian, and how can I be as successful as him? Well, I'll tell you, kiddo. You gotta come to Radlandia, the place of opportunity, where even the ice cream's dreams of hitting the big time. You see these guys? They've got that go-getting attitude, making it happen in the streets. And, oh, the streets, kid! Forget paved with gold. Here, there's nothing but miles of the smoothest concrete ramps and grinds everywhere. Makes you want to grab your board and... Hold on, you can skate, right? Whatever, you pick it up! Or not. Look, it's fine. Your skills, my connections, ain't nothing we can't achieve. There's a whole world out there to discover. It's time to shine, my humanoid friend. Let's roll!
se motiver quand même. Ollie Ollie World. Take a trip. Yeah, baby hopper. Big deals on tiny wheels. Need a board? You need a battery for that? Hello? Oh, première Oh Watch Dogs 4. Brothers and sisters. Division 2. You're hearing my voice Go 54. because we have reached a crossroads in this war. Call of Duty 12. Red Shadow Legends. We know now that no miracle is coming. Mobile That simply Adventure 2. surviving is a slow death. Mafia City. Flag. That we will not win by holding our ground. Our ranks have grown. Ouais, ok, jeu mobile. Our skills have sharpened. And our weapons Non, are regardez les loaded. graphismes, les gars, c'est sûr, c'est jeu mobile. We have initiated a new strategy. Regardez les graphismes, c'est impossible. Our forces are prepared to take back Rome. We will not hide. There will be no retreat. Today we claw back from the brink. Today we make a stand. Welcome back to IGN PC? Expo! Yes, now you all just got a sneak peek of Sifu and World War Z Aftermath, among others. Now, I can ramble all day about how great those reveals were, but you know, why ramble when we got Bramble? Now, this upcoming game from Dimfrost Studio promises to take you deep within the dark and mysterious world of folklore. Let's take a look at Bramble the Mountain King. Je tiens à juste dire que l'autre conférence, c'est toujours le même mec qui parle. Hein. Mon KS. Mon KS. Mon KS. Mon KW. Mon K Christ. Ah, c'est jeu de stratégie, ça, je crois. Oh merde. Grounded 2. Grounded 2. Oh merde. Ok, j'y jouerai. Ça lag un peu, mais j'y jouerai. Ça lag un peu quand même. Ça lag un peu, hein. Je sais pas vous, mais... Grounded 2042. Grounded 2022. I gotta say, Brian, Bramble, that was something. I'm all in on this one. You can definitely, from now on, call me a brambling man. Okay, frérot, okay. Yeah. I mean, Bramble. Okay, I mean, yeah, the game looks really awesome. I just feel like you're really excited about the repeated stabbing thing. That seems like you're honing in on that specifically. You seem very into that, which is odd. It's got everything that you want in a solid video game. I thought it was really awesome. I'm really excited for it, Brian. Il y a tout ce qu'on veut dans un jeu vidéo. Because I'm super excited, man. If Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as pas vu le gameplay, mais là, mesdames et messieurs, on a un sacré pigeon. Equally, if not better. Soit un mauvais commercial ou un sacré pigeon. Whatever's up next, I think maybe we should pivot and have something with like considerably less chest stabbing. Maybe something like a little bit more chill. You know, something kind of relaxing. So you mean like how about this? How about like skating with birds, like skateboarding birds? Oh, yeah. I mean,
Mais qu'est-ce qu'ils essayent de faire là? Ils essayent de faire des blagues. Skating birds, great. Well, then you know what, Brian? I'm gonna tell you right now, you're gonna love this next game. Here comes skateboarding birds in Skatebird. Let's check it out. Skatebird. Skatebird. Et si on prenait des oiseaux, les gars, et on les faisait skater? Trop stylé, j'adore. En vrai, c'est trop stylé, j'adore. What the fuck? J'adore. What the fuck? Pas content le petit oiseau. J'ai juré, c'est bon, on a compris. J'ai juré, je fais 2 heures de jeu et après, ok. Ah, tu peux voler en fait, et du coup tu peux cheater en fait. Tu peux faire genre tu skates alors que tu skates pas. Putain, il sort sur toutes les plateformes, t'imagines? Sauf la PlayStation. Wow, what a day. Well, that's all the time we have here on IGN Expo. I want to thank my hairstylist. I want to thank Brian, hold on. Wait, are you insane, man? We're only halfway through. What are you doing? Oh, wow. Well, this event is stacked with even more exclusive reveals and brand new trailers than I could have reasonably anticipated. Clearly, and very well said, my friend. And we'll be right back with even more right after this break. So stick around. T'imagines, frérot, on a le temps de voir 4 jeux et lui, il est encore là. And I want to thank my agent. I want to thank my friends. I want to thank my uncle who taught me that wrestling isn't real. That made me mad when I was a kid, but I'm okay with it now. It only took about 60 years to get cool with that. But I want to thank the guy who cleaned the local... Faut que je joue à Dark Souls, les gars. Wouh! Merci monsieur Pape Ben pour le savoir-faire. Et le VIP du coup. Rimo 4 mois d'Ams, merci 23 mois. Ça a été annoncé aujourd'hui ça? The Golden Order is broken to its core. Ils ont mis un cheval, mec. Ils vont le Sekiroiser là. Ça va être Sekiro, les gars. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. Tu contrôles toujours le même mec sur Dark Souls ou pas? And they will die. Ou genre c'est toi? Unending curse. For how else is a champion or a lord to be born? Well, a lowly tarnished, playing as a lord. I command thee now.
brandish the Elden Ring. For all of us. And lifting it up in the air, and if you're a weirdo like me, then you probably get the sheer joy of games like Power Wash Simulator and Teardown. Well, keep an eye out in our next set of trailers for Unpacking, probably the best unpacking simulator made to date. Sure, yeah. You know, there's also like a bunch of other trailers in there too, Brian. I think they're going to be most excited about the Unpacking one, though. Merci, Youpas, pour les 3 mois. Merci. Okay, you know, well, fine. Merci. Well, let's unpack all the trailers, not just the Unpacking one, right now. What the fuck? Attends, c'est quoi ce jeu? Tu dois ranger tes affaires, mec, c'est un jeu de rangement. C'est un jeu de rangement, frérot. Ok, ensuite. Imaginez, ça se trouve, c'est un jeu de ouf. En fait, imaginez, il y a une histoire derrière le truc et après tu vis en fait la vie de quelqu'un et tu te rends compte de tout en fait à la fin. If you're not familiar with 2 Point games, think fun simulation management with a very particular 2 Point twist. In campus, you'll get to design and run your very own university. But rather than boring courses, we're giving you the opportunity to teach your students very unusual classes, like night school. In this one, you'll be teaching your students heraldry, chivalry, jousting, and how to walk around in that really heavy armor. Here we're building the training area for our prospective knights. We watched a ton of live streams of 2 Point Hospital, saw what people were vibing with, and we've added a ton of new creative tools for campus that will let you build outside, create new buildings, landscape, and place trees and pathways. Here you can see some of our night school students warming up with some practice dummies. If they can nail their classes, they'll get themselves straight A's. But if they don't have everything they need, great teachers, great equipment, and of course a great social life, they may fail. It's just a super quick peek, but that's just a taste of what's to come in 2 Point Campus, which is out in 2022. If you sign up on our website at 2pointcampus.com, Dark Enzel m'envoie 8 mois, merci mon vieux. Kira pour les 2 mois, merci gars. Merci gars, bienvenue. Ah, il radote un peu, hein. On est d'accord. Il radote un peu, les gars. Mec, encore un truc genre où t'achètes et t'as tous les jeux rétro qui étaient arcade à l'époque, tu vois. Encore un truc comme ça, tu vois. Salve, friend. The many shall suffer for the sins of the one. Salve, friend. Mind telling me who you are? I don't think so. I've never seen you before in my life. Somebody in this city is about to break the golden rule. Some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do.
count on you to figure out who's about to break the golden rule. 3 millions de downloads. How is it that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Salve, friend. I'm Galerius. From a new dawn, a hero rises, torn between two worlds, yet part of none. It's your fate to free Nevendar. Disciples Liberation brings tactical turn-based battles into a dark fantasy strategy RPG. Find your place in a world of endless raging war between the four factions. Use your legacy to battle your... Ils ont vraiment sorti un autre Red Shadow Legends. Ça marche à ce point-là, les gars. Je pense que c'est vrai. Je pense que ça marche à ce point-là, les gars. Je pense que ça marche à ce point-là que tout le monde va copier. Je pense. Red Shadow 2042. Au moins, eux, ils montent des trailers, frérot. Parce qu'eux, ils sont là encore. Hein. Seize your destiny and liberate the land of Nevendar. Mais comment c'est possible? Disciples Liberation. Coming soon to your PC, PlayStation, and Xbox. You just saw the trailers for Unpacking, Disciple. Pas sur mon mobile? Mais quelle honte! Yeah, there's a lot of unpacking there. Now, Brian, you might remember our next game made waves when it was first announced 3 years ago, but we haven't heard a ton from the team lately. Now, with that said, the little fox who stars in this Zelda-ish indie title still looks just as cute. Akeem, I am so excited about this one. Let's check in with Tunic. Tunic has been a darling of the gaming scene for several years now, and that's been its one and only problem. It's been quite a while since we first saw it, and it's still not out yet. The same demo has been making the rounds for many moons, but one-man developer Andrew Schuldeis's absolutely adorable fox and his Zelda-like adventure is finally almost ready, and we got an exclusive hands-on with the all-new E3 2021 demo that's coming to your Xbox on June 15th. Here are 5 reasons why this charming fox needs to be on your radar. Tunic's old demo didn't really make it clear how challenging the combat can get. In the new demo, which includes a slice of the overworld as well as one dungeon, you'll encounter a number of different enemies after you find, in order, a stick, a sword, and then a shield. From simple blobs to laser turrets to a giant bone monster that, try as I might with every power-up I could find in the demo, like ice bombs and sticks of dynamite, I could not bring down. I presume I'll be more powerful later on in the full game to come back and conquer it, but the demo makes it clear that there are going to be places that you probably shouldn't go yet, no matter how tempted you are to get through the doors the toughest creatures are guarding. Speaking of which, who the heck is this fox? What is going on in this world? What does the in-game language mean, and will I ever be able to translate it? And why are there help screens in the world modeled after old-school video game instruction manuals and strategy guides? I love the added sense of mystery and intrigue that Tunic brings that it absolutely doesn't need to.
The gameplay would be just as fun and the presentation Il a l'air just sympa as les gars, mais très compelling without simpliste them, quoi. but they're there. And C'est they genre make you vraiment want un to play Zelda more to uncover the answers to those questions. un peu simplifié quoi, j'ai l'impression. Like any Mais good là, je vous avoue, Zelda-style game, ça me there are fatigue, quoi. secrets Ça me hiding fatigue. all over the place if you look carefully enough. Shouldice very politely requested that I not spoil any of them for you before you have a chance to play the demo for yourself, so I'll just say this. Put yourself in a Zelda mindset and you'll probably have some good ideas of where to look. Shouldice told me that there are 6 Ils auraient pu lui faire une secret tenue items hidden in the autre demo, which means there are certainly plenty more to discover in the full game verte as well. quand même, tu vois ce que je veux dire? On this note, the new demo makes it Genre si pretty je clear copie-colle that you will Zelda, not be completing je fais une Tunic tenue in autre just que one verte sitting. quoi, tu sais. The one dungeon here has Ouais, plenty mais of c'est un layers renard. to it, and while you can save your progress at various shrines, doing so resets all of the monsters. So there will be a constant tug of war between taking risks to progress and playing it safe. I do appreciate how there are environmental shortcuts that open up as you go, meaning that if you die, and believe me, you will die, respawning at the last save point means you won't have to walk si tu as far sauvegardes, tous les or mobs fight respawn. through everything Comme all dans Dark over Souls. again in order to get where you're going. But this world is clearly a big one, just like any Zelda-style game worth its salt. Finally, allow me to state the obvious. Tunic looks and sounds beautiful. The simplistic, colorful visuals lend Tunic a very playful visual tone, while the serene music adds a very pleasant, calming vibe to the gameplay. The combination of the two is fantastic. Tunic blends retro and modern in both the audio and visual departments in a way that gives it a wholly unique look and feel. I absolutely love it. And with that, I wholeheartedly recommend you play the Xbox demo yourself on June 15th, and after you do, I have little doubt that Tunic will not only ping on your upcoming game radar, but rocket up towards the top of your wish list in the process. While Shouldice still hasn't given a concrete release date for Tunic, there's more reason than ever to believe that 2021 is finally the year. For more on Tunic, don't miss more gameplay from the old demo, and for everything else in the world of video games, stick with IGN. IGN Expo is just reaching its peak, so don't go anywhere. Right now, we've got 6, count them, 6 fresh trailers loaded up like the last cartridges in a laser pistol aimed at the heart of your boredom. Because I know y'all get bored. Wow, they did shoot a laser pistol at the heart of boredom. That's an apt metaphor, Keem. It's also really dark ça va droit dans mon cou. Slightly messed up. Anyway, our first trailer involves a show I know everyone loves, Saint Ranger Things. Following the adventures of Saint Ranger, the only Texas Ranger to ever be sainted. Well, Brian, actually, I'm gonna have to poke a couple of holes in your cloud here, my boy. It actually that's a typo. It says Stranger Things. Oh no, that's not a typo. I just can't read. Well, anyway, let's see what the Stranger Things or Saint Ranger Things team are doing in the world of Smite. Or Smitty. Smite! Stranger Things. Sylvanus et Bakasura. Ok. Smite, payez-moi. Smite, payez-moi, payez-moi. like coal. Up to the party, y'all don't want smoke. Energize the body, praise up the yard right now. You all get in the car right now. You the stars, I want to go right now. Just in the car, fighting no war right now. Jam with y'all, I'm in the store right now. Put your feet on the ground, look around. It's the siege and we back in your town, burning it down. You know, give you what you been waiting for now. What you praying for? It's the type of we slaving for. You are now listening to the greatest. Right now, tell me
commas, right? Voix première. Vous savez les gars, je vais vous dire un truc. Quand on regarde des jeux comme ça, c'est le moment où vous faites vos étirements, c'est... Tu sais, mec, restez pas à rien foutre devant la télé. Tu sais, faites des trucs. Tu vois? Moi j'ai mal au trapèze, du coup je fais plein d'exercices pour les trapèzes quoi. Mais j'ai déjà vu ça quelque part. J'ai déjà vu ça. Plutôt que le 3 claqué au sol. Now that was the new game, Battle of the Bands. Now I can't wait for that one. Now it's actually being produced in part by The Living Tombstone, and we've got an exclusive music video from those guys you can check out over on IGN's YouTube channel. You know, if IGN Expo were a Battle of the Bands, this would be the brief window between when each band plays and you can go buy an overpriced drink and use the bathroom and make a pee-pee. You know what? Fortunately, you can still watch ads in the bathroom from your phone or your laptops. So take it to the toilet, y'all. Summer of Gaming continues after this quick break. Je vais m'envoler les gars, je vous jure, je vais m'envoler. Toilet, y'all. Don't listen to Akeem. Don't do that. That's weird. Come on. What, like, how important is your job? You're going to bring your laptop to the toilet? Come on. It's eBay. I'm trying to win something on eBay. It's an auction. Come on now. I'm trying to get a new NFT. What are you trying to win the auction for? Grossest dude? Because you already won. Haha. Don't kill. IGN Summer of Gaming 2021 is presented by USAA Insurance. Hashtag Army National Guard. Pursue multiple paths while you serve. Reach your greatest potential with Army National Guard. And by the Amazon original movie, The Tomorrow War. Exclusively on Prime Video July 2nd.
And powered by Duracell Optimum, the official battery sponsor of Summer of Gaming 2021. 45 secondes, 1 minute de pause. Ok? If you're not following IGN on social media, what are you waiting for? Quel conseil tu débuterais pour la salle de sport? Regarde Thibaut Inchep, frérot, je suis pas Thibaut Inchep. Regarde les vrais conseillers sur YouTube, tu trouveras tout, t'inquiète. Custom original content. The best user-generated videos and art. Memes. And a whole lot more. Be part of the conversation throughout the year. Follow IGN on Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, and Snapchat. Allez, on va en avoir des pépites, les gars, je vous jure. Non-stop news about Marvel, DC, Star Wars. You need a show with accurate reporting, hard-hitting commentary, and Me, Akeem Lawanson, host of IGN's news show, The Fix Entertainment. Whether it's the latest superhero scoop, film fiasco, or anime announcement, I'll be here covering all the breaking movie, TV, and streaming news. Pourquoi pas, Thibaut donne des bons conseils? Je crois qu'il donne des bons conseils, ouais. Make sure to catch The Fix Entertainment on IGN for your Bien Fix sûr. of Entertainment news. En vrai, Let's mec, drop it. tant que tu es actif, tu peux pas vraiment avoir de mauvais conseils. Après, si tu prends des poids lourds et que tu commences à faire des mouvements et que tu les fais mal, là tu vas te blesser. Tu vas t'enculer un disque et tu vas te faire mal, tu vois. Mais faire des pompes, faire des trucs et tout ça, généralement tu vas te tromper, mec. Donc si vous partez de zéro, genre fais des pompes et me saoule pas, tu vois. Tu fais 4 séries de 10 pompes, 4 séries de 15 pompes, c'est réglé. Et tu fais ça. Ok? Déjà commence par faire ça, 4 séries de 10 pompes, 4 séries d'abdos, 4 séries. 4 séries. 1 minute 17 de pause à cause de vous, les gars. Yo, what's going on, everybody? Welcome back to IGN Expo, part of IGN Summer of Gaming. A whole summer of gaming, and we're dishing up hot trailers and plenty of them. Barbecue, summertime, sand, the beach, kissing under the boardwalk. All the summer stuff you love and crave that I just made up. But coming up next, we've got trailers for a Metroidvania puzzle game, a classic murder mystery, and a game where you finally get to fight Louis XVI's robot army. I hate them. That's insane, man. You know, and we got many more on top of all of that. I mean, these developers are really, really freaking creative. Let's check them out. That weird woman we saw when we played in the woods. Resident Evil 4, 7, 8, 9, 10. It's just the long grey hair that makes her look old. 90% des gens savent pas faire des pompes. She owns a black kitty. C'est vrai que des fois, t'en vois, ils montent le cul comme ça. T'en vois, ils font des pompes comme ça, tu sais. Je te jure. J'avais un pote, mec, qui faisait des pompes comme ça. Or bone. Tu sais, il les faisait rapidement en plus, c'était trop marrant. Il était comme ça, c'est vrai, c'était comme ça, il faisait. Probably bats. Que ça. Spiders. Mushrooms. She can always smell a child when it's close. Always. You want to know if all of that was real? Well, even if it wasn't before, it certainly is now. Oh! En haut? Le Pixar? Le Pixar en haut? Or did she have a hunting bow? Oh! What the fuck? C'est tourné hardcore. Hardcore. What the fuck? What the fuck? Ok. Ok. Hâte, j'ai vraiment hâte. J'ai atteint. 2 minutes de pause, putain de merde, j'ai oublié. Nintendo Switch, Poggers. Sorrow resonates through the kingdoms. I can feel it in the air. A
fermenting thirst for revenge. We train, we fight, to push our limits. But what are yours when you have nothing to lose? And so the sheep becomes the shepherd, culling them to this fool's paradise. What do you dream of becoming, Soren? The immortals of Kirishora will stop at nothing to preserve their immortality. Ça les gars, je comprends pas. Je sais que c'est un... Je sais qu'il y a un marché là-dessus, sur le jeu 2D les gars. Mais en plus quand c'est pixelisé comme ça, j'aime pas trop. Mais bon ça ça va, c'est pas le pire. Parce que la ça me fait mal aux yeux. Vas-y, ok. Élévation latérale. Merde. Cycle of death. Moonlight doesn't deserve to fade just yet. You remember our deal, don't you? Non, ça va, hein. Ça va, je vais bien. Je sais pas comment tu le perçois, mais... Ok, peut-être que je monte trop haut. Non, non, je trouve que je les ai fait bien. Non, non, ça va, ça va. Ça te fait mal aux yeux, mais peut-être que t'as de la merde dans les yeux aussi, mon frérot. Parce que ça va. Retiens ta phase excentrique. Tu verras la différence. Il faut avoir les coudes plus hauts que les poignets. Au bout de quelques jours, gain d'endurance, musculaire et stabilité. Il faut avoir les coudes plus hauts que les poignets. Ok, ok. Vas-y, fais voir. T'es sûr ça? T'es sûr ça? C'est chelou là. Ah, je le sens là. Merci, merci, j'aime bien. J'aime beaucoup. Merci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci mec. J'aime beaucoup. Ça c'est un bon conseil. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça là? On est en 2021? Allez, je fais le petit coup un peu là. Et pour les rageux, c'est ça, hein. Ok, mon coude ne doit pas bouger, hein. Ok, les rageux. Fais le mouvement plus rapidement. Non, non, s'il y a une chose qui a marché avec moi, c'est explosif, ok. C'est explosion, doucement. Explosion, doucement. Ça marche mieux pour moi. Tu fais ce que tu veux, toi, mais moi, ça marche pour moi. Prise marteau, mais j'ai la prise marteau, de quoi tu parles? Les meilleurs conseils muscu sur YouTube avec explication, c'est Enzo Foukra. Tu tapes son nom plus le nom du muscle que tu veux. Il sait tout. Attendez, attendez! Code rouge! The machines wouldn't even let me flee. Paris burns and is lost, short of a miracle. Code rouge ou pas? Les gars, faites des codes. Les gars, faites des codes rouges quand il y a vraiment un code rouge, d'accord? Je crois qu'on a un code noir, les gars. C'est un code noir, c'est un code noir. C'était un code noir. C'était pas un code rouge, ok? Merci Neptune pour les 9 mois, merci mon vieux. Merci Diaz17 pour les 200 bits, merci mon vieux.
On y a joué à ça, non? T'as jamais tenu un marteau de ta vie? Si, pour... Si. Tu veux que je teste mon marteau, Xunpil? Tu veux que je teste mon marteau sur toi? Crois-moi, je l'ai beaucoup utilisé ce marteau. Hein? Tu sais de quel marteau je parle. Ok gars, on passe à 10 kilos. Je passe à 10 kilos. Yes, and in Épaule bien en arrière, ok. Je suis irréprochable. We have plenty more to come, and in the past, actually. That's right, y'all. Y'all need to understand. We're living in the middle of a vast time stream of trailers right now. Can you see them, Brian? Can you see the trailers? They're all around us right now, bro. I can, Akeem, and that's because I hit my head earlier this morning. So yes, we've got 4 more game trailers to unveil, and we're going to do that without further ado while I make sure my friend Akeem here is okay. Oh, yes, I see them, Brian. The trailers, they're everywhere. Yeah, you definitely hit your head too. Time is like gravity. Alors? C'est ok? We are constantly falling forward. Code rouge? Ça c'est un code rouge ça. Without noticing it. C'est un code rouge ça. But then, il y a de la guitare. It all stopped for me. Last of Us 2, 3. Ils ont gagné le meilleur sound design MDR. Veloz 11 mois, merci mon vieux. Cher journal, elle a dit cher journal. C'est un jeu pour nous. Je vais le faire. Je vais le faire. En plus j'adore sa manière de marcher les gars. J'adore. Moi aussi là. C'est un jeu pour moi. That's the only way we can get back. I'm counting on you. Bon là les gars, cette série je vais galérer là. Cette série je vais galérer. Vous avez rien à signaler sur mes biceps les gars? Sur la manière dont je fais les biceps, rien à signaler? Normalement ça va, tu vois, tant que en fait tu fais pas ça avec les biceps c'est bon. En fait il faut que le coude il soit collé au corps. Code rouge. Oh merde, code rouge là, c'est littéralement code rouge, what the fuck. Là c'est un code, c'est une alerte générale ça. Space Dieu merci, 18 mois mon pote. Ton cœur biceps c'est impeccable, merci mon vieux. Ton curl biceps est impeccable. There was once a couple madly in love who would often stroll by a lake. But one day, in a fit of jealousy, the man drowned the young woman. Too much love brought death. How can love also be so bad? This is something you will learn in age with it. The man confessed, so he was hanged in the middle of the very same lake where he had killed his beloved. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, the spirit of the girl, known as the Tu veux que je prenne le truc comme ça et que je fasse comme ça? Tu veux pas que je prenne le truc comme ça et que je prenne comme ça? C'est ça? Tu veux que je fasse le biceps comme ça les gars? Attends, ça se fait ça? Of another young woman comme ça? Can give the lady a moment of peace. Oui. It's always terrible to hear. I'll never get used to it. You never get used to that. Marteau, ah mais tu veux en fait tu veux que je fasse ça, c'est ça? C'est ça. Tu veux que je fasse ça? Ça c'est beaucoup plus facile mec. C'est beaucoup plus facile ça. Ça c'est beaucoup plus facile, crois-moi. As the lady knows their suffering. Beaucoup plus facile la prise de marteau. Well, she could show them pity. Je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Tu me balances trop? Non, je me balance pas. Bah, mais plus lourd. Martha is dead, c'était bien ou pas, les gars?
Cote en 2 murs, ouais, j'ai compris, merci. Oh non, encore un jeu dans l'espace, les gars. Oh, Star Citizen 12. Star Citizen 4. Allez, la dernière, les gars, la dernière, elle est dure. La dernière est dure. La dernière est dure. Ma poule, ton mouvement est accent circonflexe propre quand tu es à 45 degrés, reste 3 secondes, tu vas bien sentir tes biceps. The catastrophe of 1996 was a great gift to humanity. One of the greatest. What are you talking about? I could tell you things that would turn your whole life upside down. But I don't want that. C'est quoi ce jeu? Tchernobyl encore? Tchernobyl? Ça a l'air multi, énigmatique. EMF5? Phasmo? Ouais! C'est Phasmo, les gars. EMF? Phasmo 2042. Forever. Deuxième série en 22 jours, qui d'autre l'utilise? Ça marche alors? Tu dois monter rapidement mais descendre lentement. Je sais mec, je sais. Mais là c'est dur, hein, je mets lourd. C'est dur. Ça fait longtemps que je les ai pas fait les biceps. Tu rameras mieux en surf? Non, il faut que je fasse plus les épaules. Donc, traction pour mieux ramer en surf. The last stretch. You've been through so much for me. Make sure you're ready, because it will take everything you have. Your wits, your strength, your plan, your companion's loyalty. Oh, ça marchera pas. Ma chaise elle tombe. Oh! Ma chaise elle tombe, ça marchera pas. Good luck, my love. Je vais faire votre prise marteau là. Je vais faire votre prise marteau, tu sais, juste pour vous faire plaisir. Comme ça j'aurais fait au moins 3 exercices. Fallout 76 4 Tchernobyl édition. Ça, les gars, ça peut être bien. Ça peut être bien ça les gars. 6 kilos pour les épaules, tu verrais que c'est plus que bien. C'est 6 kilos pour les épaules. Luxi 8 mois, merci mon vieux. Merci Gnpil pour les 300 bits. Toi t'es là pour me charrier mec. Hein? 6 kilos c'est bien pour les épaules mais bon, pour les gens comme toi qui font pas de muscu tu sais pas en fait. Toi t'es là, va choper tes 12 kilos pour tes épaules hein. Et franchement, vas-y. Comme ça tu te les casses bien et moi je rigole bien fort. Zut, je saurais jamais si tu t'es cassé les épaules, personne saura. Personne te connaît. Your clock is broken or something. Sort it out. But yes, Summer of Gaming continues tomorrow with the Ubisoft Forward Conference, so be sure to join us all as we break down the biggest reveals all E3 long. C'est pieds les épaules? Non, c'est les jambes. Not to mention conferences from Square Enix, Xbox and Bethesda, and on voit tout les gars, on regardera tout. Sauf ça. Sauf ça. Hit up IGN.com for a full schedule. The Summer of Gaming continues as long as there's gaming in your heart and Mario in your soul. Tais-toi. Non, tais-toi. Yeah. That is really weird, but that was also sweet. I love you for that, Akeem. Thank you all so much for watching, and have a wonderful, wonderful day. You're awesome, and goodbye. Non, vraiment les jambes c'est le pire, mec. IGN Summer of Gaming 2021 is presented by... Les gars, est-ce qu'on est d'accord que ces putains de conférences, ça commence, c'est de pire en pire chaque année, les gars. C'est de pire en pire chaque année, les gars. C'est un truc de ouf. Le dos, c'est le pire. Non, arrête. Arrête, mec. C'est les jambes. C'est les jambes, mais de loin, les gars.
C'est les jambes de loin, les gars. De loin, de loin, de loin. De loin. Il n'y a rien de pire que les jambes. Je vous le dis, il n'y a rien de pire que ces putains de jambes. Rien. Rien, les gars. Mais vous voyez, les gars, ce que je voulais juste vous montrer, les gars, c'est que, tu sais, quand t'es tranquille comme as, devant un stream, devant un jeu vidéo, ou j'en sais rien, tu sais. Eh bien, mec, qu'est-ce qui t'empêche de faire du sport, tu vois? Qu'est-ce qui t'empêche? La flemme? Je vous jure, mec, moi je suis tellement un boomer maintenant, quand je regarde la télé, je suis tout le temps là en train de m'étirer ou faire des trucs, tu vois. Mais non, les jambes, ça va. Eh, mec, je pense que de toute façon, c'est dans la tête, hein. Je pense que de toute façon, c'est dans la tête. À partir du moment où tu te dis les jambes, voilà quoi, tu vois. Ok, donc là, ça c'est terminé. Tiens.